this question during a battery discharge process. Okay, sorry, charging process. The EMF of the battery is from 10 volt to 12 volt. So I hope you all know the battery voltage means in our mobile phone charging. While the charging means the voltage value will be increasing. Is that right? During charging. So it is from 10 percentage, 20 percentage, 40 percentage. So this percentage of voltages. Okay, don't forget. Okay, the electrons moves from minus to plus means you will be getting the thing. So வந்து இதில் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆக வோல்டேஜ் உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இந்த வோல்டேஜ் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் 10 வோல்ட் டு 12 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா. ஸோ பீரியட் 6 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைம் t is equal to 6 hours. வோல்டேஜ் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சிங் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டிருக்கு. இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் 10 to 12 வோல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் வோல்டேஜ் வந்து 15 volt. ஸோ இதை மொத்தமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, 1 amps கரண்ட் ஒரு சர்க்கிட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். சர்க்கிட் போடும்போது பிளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன். வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து 15 volts கொடுத்துருக்கேன். அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கரண்ட் போகுது, கரண்ட் 1 amps கரண்ட் போகுது. இதில் முக்கியமாக ஒரு ரெசிஸ்டராக பண்ணுறாங்க. அந்த ரெசிஸ்டர் மூலமாக தான், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஜஸ்ட் டாக் இன் இங்கிலீஷ் வெரி கிளியர்லி. So the resistor, it is connected continuously to maintain 1 amp. So for maintaining this 1 amp current, I am just going to connect a resistor, and the resistor is also not in a good way because we have the voltage source. It is increasing from 10 volt to 12 volt. Okay, this is the one. So we are asking about the energy. What is the energy wasted? So what's the energy formula means? Energy is equal to same formula as that of P. Okay, so P is equal to V, the same formula. So here V is equal to IR means if you make the IR into I means it's equal to I square R. So here we are having what is the difference between energy and power means energy represents only one small factor called what? Time. So E is equal to I square RT. So that is why E is equal to I square RT you have to find. Okay, so after the equation, so I can make the calculation here. So here there will be maximum as well as the minimum. Okay, so you know that as per the Ohm's law, R is equal to V divided by I. Okay, so it is equal to, first let me take this 10. Okay, so what is the R now? So R is equal to, you are getting the resistor. Okay, please wait. Yes, R we have to find. So 10, first of all we have to mention the 15. This is the source voltage minus maximum means the voltage should be higher means you have to eliminate the lower voltage. So 15 minus 10 divided by, what is the I represents 1. Okay, so 15 minus 10 by 1 is maximum 5. Okay, 5 ohm. And R minimum is minimum resistors going means you have to take the superior voltages. So 15 minus higher voltage if you get means you will be divided by, you will be getting the lower resistance. Okay, 3 ohm. So R max, R minus, both are 3, 5 as well as 3. Is that right? So now what you do, you want to just calculate here. E is equal to I square into, what is our first one? 5. Okay, I square R into T. T represents what is that? 6 hours. Is right? So I just make it a 6 hours. Okay, and then plus. I just getting a E total. So I square, once again, I represents 1. Okay, because 1 is the current, 1 amp they have given very clearly into next R. What is that? 3 ohm. Is that right? 3 into 6. So both I are having a common I square into, so I square is 1. So no problem. 30 plus what is this? 18. So totally you will be getting the I square R. So 48 watt hours. Okay, so here you have getting the 48 watt hour. This is the total form. So as per this, look at this whole questions. 48 watt hours is not available. So I can just make it as none of. Okay, none of this is the answer. நம்மள சொல்லிக்கிறேன். ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த சார்ஜிங் வந்து 10 வோல்ட்லேருந்து 12 வோல்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எப்போவுமே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் போகும்போது 10%, 20%, 40% போது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 6 ஹவர்ஸில் வந்து சார்ஜிங் போயிட்டு இருக்குது. சார்ஜிங் வோல்டேஜ் 15 வோல்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிஸ்டரை எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த 1 amps கரெக்டாக 1 amps மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு சர்க்கிட் மாதிரி போட்டாச்சு சிம்பிளாக. அந்த ரெசிஸ்டர் ஏன் இப்படி போட்டிருக்கேன்னா இது வந்து வேரி ஆகுது. ரெசிஸ்டர் வேரி ஆகும்போது உங்களுக்கு 10லேருந்து 12 ஆகும்போது கண்டிப்பாக ரெசிஸ்டர் குறைஞ்சிட்டு தான் வரும் கண்டிப்பாக. ஓகேவா, 10ல் இருக்கும்போது ஒரு ரெசிஸ்டர் கூட இருக்கும், 12ல் இருக்கும்போது ரெசிஸ்டர் கண்டிப்பாக குறவாக இருக்கும். ஓகேவா, ஏன்னா வோல்டேஜ் கூட ரெசிஸ்டர் குறையும். ஓகே, ஸோ ஓம்ஸ் லா படி R is equal to V. ஃபர்ஸ்ட் R மேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன். 15 சோர்ஸா மைனஸ் 10 மேக்ஸிமம் வந்து மினிமம் வோல்டேஜ் கழிக்கும் போது 10 வரும். டிவைட் பை 1 நேம் போட்டுக்கன்னா I வந்து 1 equal to 5. R minimum is equal to 15 minus 12 divided by 1, 3 ohm. இப்போ P is equal to V. பவருக்கு எனர்ஜிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா P is equal to VA ஃபார்முலா. அதில் V வந்து IR. ஓகேவா, ஸோ மொத்தத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணால் I square RT.
ஐ ஸ்கொயர் ஆர் வரும். இதுல எனர்ஜி வந்து எப்படின்னா டைமை பொறுத்து மாறும். ஸோ பவருக்கும் எனர்ஜிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன, எனர்ஜியில வந்து டைம் கண்டிப்பா இருக்கும், பவர் டைம் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ ஈஸ் ஈக்குவல் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி போட்டாச்சு. இதுல வந்து 2 ஆர் வருது. ஸோ ஒரு ஆர் வந்து 5 ஓம், அடுத்த ஆர் வந்து 3 ஓம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு டோட்டலா 42 வாட் ஹவர்ஸ் கிடைக்குது. அது இந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ்ல இல்லை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் நன் ஆஃப் திஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.